Wanjisebo? Wendi. Nadi made nkubuza nga tonzira mnendowooza gundi voice evuze. Je baliko bigenda biti? Network yolowooza CMB. Nakyaleka network gundi ziri delayed audios. Alabika network yembi. No connecting. Young eri consultant eri clear. Okay. Okay. Yes. Morning Idris, Joseph Kazibwe, SK Peter, Assalamu alaikum Hamid. What will you typing a yes? If you're live, type yes in the chat. Tutandikirao. Hope all is well for us. What will you Nambi, Margaret, morning. Yes, okay. That is good. Consumerente audio clear, video clear, and the music is not too loud. Kwate twagala kutabantu matu. Studio tuinamu abatwegaseko ba mukuru Sem engineer Zak basebo mubuze ku bantu tutandiki. Umanya omusajja omu yagamba ekiri ku mporogomo ba Uganda ko ekiri ku mporogomo ba Uganda kobo ekera kumacha nesaba katonda njagala ompa amanyi agaduka okusinga emporogomo n'emporogomo ekera kumacha nesaba katonda nsaba ompa amanyi nzuke kusinga Uganda kobo n'akajiriye so tekiri ku mporogomo ba Uganda kobo bwe bucho ino kutandika okudduka kati ate ye Kenya bagita batya Kenya kobu. Morning Katsubiren tuli okay. Olunaku leero lwa kubiri ennaku z'omwezi lya 26 omwezi tubuzayo ennaku 5 zokka tugumaleko. So week eggulo tetwasobodde kubeerako, however leero lwokubiri sazeewo tubeeko kye twogera abo tubanga tuli clear. I hope the audio is very clear. I hope everything is clear. Just like the stream, invite others basobole okubanga batwegattako. Like the stream and invite others basobole okubanga batwegattako osobole okuyamba omuntu oyo omu. Ffe tetujja kwekalakaasiza ku kkubo katwekalakaasize wano eno mpola mpola tuba tuwakanyiza ebbeeyi y'ebintu. Ng'okozeeyo 10 kyo okozeeyo 10 lwo awo ojja kwekalakaasa bulungi naye bw'onookalakaasa waliwo omuntu obeera okola omulimu nga tegulina effect yonna amanya oba dola erinnya ofunamu. Juzi mbadde nkola ya withdraw mu USDT n'engenda okulaba nkola withdraw ntono naye sente ejjoola nyingi. Otwala nyingi. Naye ate omusomesa yali asomesa nga afune 5,000 ne katakyali ku 5,000 zote zikyukangako. That is the economy. So tugenda kuba tunuulira bingiko naye nga si bingi nnyo, mainly as usual tutunuulira bwe tuba tujja mu katale naddala wiiki nga tukola wiiki kiki kyegenda okubeera ala okujjawo bineena abantu tebasikale baga na biki byagira. Okay, wiiki bwegenda okubeera tugezaako okutunuulira ebintu bineeno biba bisatu. Tugezaako okunoonya technical bias, fundamentals ezituwa fundamentals, then we tujja bias
lwaki fundamentals twagala tumanye sentiment eri mu katale, sentiment gye tutambulirako ina okumanya generally akatale kaagala kulagawa. Tugamba bw'oba omanyi sentiment abasinga ki kye batunuulidde, kitegeeza ogenda kumanya direction. Chart yeekuwa direction naye omanya fundamentals zikuwa ki ekyokutunuulira, then chart neekuwa direction wa gy'olaga. So after the bias then tugenda kutunuulira technical analysis. For me, I think if you're on the side of knowledge, bobanga woli omanyi ki kyonoonya, kijja kwanguyira mangu nnyo okubanga okola technicals. If you know what you're looking for, mainly ojja kumanya ki kyonoonya ng'otunudde wanene, what to focus on. So really tugenda kuba tutunuulirako ku fundamentals entonotono, to creating a bias, then to concentrating on technicals. Nandisabye, like the stream, subscribe if you're new. We appreciate how our stream is growing organically and very fast. So, and I think people, according to the view rate, kitegeeza abantu benjoyinga, kubanga osanga oli ng'alina emitwalo 5 egy'aba subscriber naye ng'alina views 10, views 2, views 5, 10, less than 1%. But our views are growing very fast, so it means you people enjoy what you're seeing. Okay, generally tugenda kuba tunuulira ebintu bineno before anything else. Tugenda kuba tunuulira sentiment kyeri mu katale, wiki batunuulidde batya, tumanye omwezi guggwako, wiki yakatandika, kiki kye batunuulidde generally abali mu katale, the big boys, kiki kye batunuulidde. Okay, so mweyo process tugenda tandika ne economic calendar. Economic calendar abamu bakozesa ez'enjawulo. For me, I use Forex Factory. Osobola okozesa this economic. There are so many economic calendars. Osobola okozesa investing.com. Osobola okozesa okay, tugenda naye leka tulaba amawulire. So generally kamala okujjako videos kendeze ku good. Generally Monday tewabaddewo nnyo by'amaanyi neera ndowooza akatale kabadde moves but they were short lived. Abasobodde ofuna moves mu London, tewabadde nnyo moves mu New York. Abasobodde ofuna moves mu New York, London yabadde range. So ate bw'olaba US30 ne indices zabadde volatile, dropping and rallying. So kitegeeza nti wabaddewo uncertainty. There was some hidden agenda which moved the market oba ekyalemeseza okutambuza akatale. Leero tugenda tunuulira ku kalenda yonna wiiki bwegenda okubeera. Okusookera ddala CPI ya Japan balaga nti of course bw'olaba CPI ng'eri waggulu, ekyo kimanye bumanya nti inflation nene, like they have high inflation numbers. If the CPI numbers are very high, especially mu ssaawa zinene, kitegeeza ebintu byeyongedde bbeeyi mu prices. Prices zeeyongedde bbeeyi mu bintu. So generally Japan ebadde ne CPI numbers ku ssaawa 2 awo ssaawa emu, which I think already akatale kamaze dozi factoring into. Then tuinayo ku ssaawa 8 tuinayo CBI, simanyi bineno sales release kitegeeza ki, naye however basuubira bad numbers which is -10, very bad numbers. So naye bineno tetugira tutulera nnyo tunuulira people, I mean ready folders, and then they say people power. So naye eyo gundi ya UPC kala. So
tuyina consumer confidence numbers zezimu ndowooza neza gundi naye simanyi bulungi. So consumer osobola ogenda neno kufaayo no analyzing nga kiki. Why I'm not looking so much in these numbers leero kubanga waliyo major economic news. Bw'otunuulira leero tugenda kubeera this week tugenda kubeera ne oba wagenda kubeerayo nga ekisingira ddala wagenda kubeerayo FMC meeting. Leero FMC meeting bagenda tuula kwegeyaamu and they are voting. Tumanyi bulungi tomorrow enkya wagenda kubeerayo FMC rates decision like readings oba interest rates za America. FMC kitegeeza Federal Open Market Committee like committee ya government ya America. So eno government ya America, bank ya America, mulimu banks ezenjawulo, mulimu abantu 9 people, and those 9 people mulimu minister wa finance waabwe goyinza okuyita minister wa finance waneno bayani Kasaija, which is payroll Janet Yaren, Yaren, Janet Yaren. Then ne wabeerawo federal chair guwandiise bank governor Jerome Paul. Then ne wabeerawo banks endala 5 ezigenda okugira bwe biti ebigenda oku like major players mu economy ya USA bebatuulako eno committee bali 9. Governor, Minister of Finance, ba governor ba banks enene okugeza JP Morgan tumanyi guy mwerabidde JP Morgan. Then ne kubeerako Bank of America, ne kubeerako like major banks. So bali abantu 9 bagenda kola leero meeting basalewo leero kyekigenda okubaawo oba they increase the interest rates oba they cut oba they increase by how much. Kyonna kye banaasuubira. Ekirala waliyo earning readings zigenda kubeera yeno yonna week. Waliyo Meta, waliyo kitugenda bitunuulira in the actual sense. So then ekirala ku Friday waliyo US Thursday ndowooza egenda kubeera ku Thursday GDP readings. Waneeno ebeeranga bw'ogamba nti company readings za America, za companies zineeno zibeera earnings zibeera companies zinyonyola expenses simanya earnings bafunye sente meka their income like bakoze batya omwezi egiwedde. These are quarterly, like quarterly meaning quarter esooka ebeeramu emyezi 3 okuva January mpaka mu Gwokusatu. Then eyokubiri ebeeramu naye emyezi 3 tubeera ne quarters 4 Q4s 4 Qs. Kati ene eyokusatu ye okuva mu Gwokuna mpaka mu Gwomukaaga readings z'ebyo ebibaddewo biki companies zikoze zitya bibeerawo mu Gwomusanvu guno gwe tuliko nga gugwako eno ye week eriwo. Banks zatandika wiki ndowooza 2 emabega oba wiki ewedde. Kati zineno major companies zonna zigenda kukola. Kati ne government nayo simanyi oba ne ya Uganda ekikola nayo ennyonnyola biki byekoze oba biki byefunye sente zeefunye naye egenda kubeerawo ku Lwokuna. Nga companies zineno bwe zinnyonnyola biki earnings zaazo. Lwaki tutunuulira ebintu bineno kubanga bye bidriving US esingo driving akatale. Mbadde ntunuulira ku market cap ya companies ezisinga obunene mu nsi. I think US mu top 20 US einamu let me get the mu top 20 ndowooza US einamu about I think about 18 or 15 katuzirabe wanene. Let me go with the okay. So esookera ddala ndowooza sente ziri mu nsi yonna like mu companies zineno like valuation ya companies zino ziri $82 trillion. 82 trillion. This is too much money. $82 trillion. Budget ya America eri about 5 trillion.
budget ya America balance sheet ya eri 5 trillion bagala gisaledde ku about 2 or 3 trillion kati ngezaako kuolabe sente budget ya America health enguudo transaction ndoza Uganda we have about our ndoza gundi eri about 11 billion Ugandan dollars budget mwaka mulamba health nguudo construction ye sente zetukozesa omwaka mulamba kati bwolaba 82 trillion dollars wano tetuweza na 100 billion simanyi naye nga nsubira yeyo bwenzijukiranga osobola okukola ku research, don't quote me on that. So kati zino sente ziri mu company zineno about 6,450 companies kati mwezo companies kumpi the first 20 company enena 50 20 ezisinga ziva mu America katulabe ezitali za America M2 3 only 4 companies zezitali za America kitegeeza bwebanga ensi zineno zezisinga ya Saudi Arabia company chekola mafuta ndoza yesinga okukola buli kimu construction mu mafuta telecom erimu buli kimu erimu telecom erimu construction big boys. Last month ndoza mu gwokuna ye yali most bond ye yali esinga mu nsi yonna most valuable company yajjawo ku Apple. So esaawa zineno ze company zigenda kutandika okwogera biki bye zikoze mu myezi 3 egisembyeyo kati bwe zibanga zigenda tandika okwogera biki bye zikoze kitegeeza we should pay attention. So bw'obanga otradinga US30 Nasdaq zezino zetutunuulira zi Apple zi Microsoft, those are the US30 companies. The US 30 companies, the tech companies ngate ojemu mulimu endala munene zitali za tech okugeza Blocfiafrica. I think it is an investment company. Bolaba Alphabet, the Microsoft, Amazon, Tesla, ono Johnson & Johnson, your medical. So US30, those are the tech companies of the US, the first 10. Zineno Zimanstak, eno ya finance, CTech. Nainga almost tech companies, the block, ezenjawulo. So, ezo ze US30 bogamba ku Nasdaq is about 100 companies zine 100 ezisooka eza USA, the US 100 companies ngogasseemu zonna US30 Dow Jones, it's about the tech companies only, temuli medical, temuli banks, finance, temuli chi. So kitegeeza bwe zibanga zigenda kubaako bye biza announcing how they have performed, it means it matters to the US economy kubanga ze zisinga obunene. Apo bwebanga yesinga obunene mu nsi negamba egenda ku announcing biki byebadde ekola mu mwezi, kitegeeza tulina okuwaayo tulabe yegenda okubeera yardstick ngeri ki economy gyetambulamu. Then mweyo process tugenda kalenda yazo bwe zigenda okugira tandise ne earnings zineno kubanga ze zigenda osooka, then tubeere ne FMC ku encha ekiro. FMC eriwo encha ekiro saawa zijja kubeera 3. Leero tewaliyo nnyo mawulire naddala mu US zigenda kubeera saa 3. FMC waneno government wegenda okugamba nti tuongeza interest rates, okuongeza bo basuubira okuongeza, naye abagenda kusuubirwa kuongeza by how much. So many people they predict nti egenda kuongeza by 75 yeri mu pricing. So tugenda laba if more ekigenda okubeerawo, kasooke tunuulire ku earnings.
yesterday wabaddewo companies zineno ezenjawulo zineno, so many companies, not only tech companies, all the US companies ziri mu kwogera earnings zaazo naddala the best 100. So it means waneno Nasdaq waneno olina okubeera ng'otunuulira bw'oba trading those indices. Yesterday wabaddeyo zineno, then today before the market open, simanyi oba gundi erabika bulungi, before the market open wagenda kubeerayo Coca-Cola, Pepsi n'endala ez'enjawulo, McDonald, ez'enjawulo zigenda tandika zigenda kusoma kiringa nga okulaga engeri gy'okoze the earnings. So Pepsi yemu ku company ezisinga okukola shipping singa okola mu America. DHL ndoza teri nyomu erimu eno mu Africa, naye mu America yemu kuzisinga okutambuza emigugu parcels ez'enjawulo nga bw'olaba baali bagiyita batya ye yavaawo poster. Kati Pepsi yemu kuzisinga, of course tumanyi Coca-Cola ye beverage company esinga, so n'endala eziriwo. Then mu afternoon after the close sawa nga 10-11 wagenda kubeerawo major companies ezisinga, ezimu kuzisinga bw'olaba tulina Alphabet ye Google, wano YouTube gye tuliko, simanya google.com, zi search engine, zi Gmail, ebyo byonna egenda kunnyonnyola abantu badde bakola batya. For me I think sigenda kwogera biki byendowooza. Then ne tubeera ne Microsoft, tugimanya eyo ya mainly Windows operating systems biki. Then Visa nkulu nnyo kubanga eraga transactions, like transaction yemu ku companies ezikozesebwa for major transactions, bank transfers, like major daily transactions with your bank account. Kati enegenda kulaga data w'abantu engeri gye badde bakolamu oba babadde bagula ebintu, because when bw'oba olina ssente mu bank osobola okukozesa Visa card yo okugula emmere, okugula amafuta, ogule. So kati Visa gundi egenda kubuulira abantu oba babadde baspendinga like that, kubanga ejjawo like buli lw'okola purchase or using the Visa card kitegeeza egenda kuba ekujjako omusolo oba ekujjako transaction fee. Kati eyo transaction fee egenda okubanga bafunamu ye earnings zaabwe, kitegeeza bw'oba tokola purchases tebafunamu. Then ne companies endala weziri, waliwo Boyd, waliwo zi Sneaker, waliwo zi Texas Instruments, like ezenjawulo naye zeziriyo leero. Then endala eziriyo ndowooza enki eziyinza okugira kagundi, waliwo Spotify tumanyi nayo it is a shopping gundi, you shop eringa Amazon. Then netubeera Meta, Facebook, naye egenda kunnyonnyola biki byebadde ekola. Facebook mwe muli gundi, Facebook kwe kuli zi Facebook kwennyini mweyo, Meta mwe muli Instagram, mwe muli kyendala simanyi bulungi n'endala eziriko. Then Ford nayo egenda kubeera nkulu kubanga egenda kuba eraga people have they been purchasing cars. Okay, ndowooza byebiko wangi WhatsApp naye Meta. WhatsApp eri mu Meta, WhatsApp, Instagram, ebyo. WhatsApp gundi yagula ngulezo, yatandika na Facebook n'atandika okugula. Then mpozi eno ya cannabis, Pfizer ya medical, Baxter ya kukozesa like Visa, Mastercard eriyo ku Lwokuna. Then ne Amazon nkulu nnyo. So kyengezaako okugira nti generally eno week
ne Tesla ribo yari announcing naye yari ekora kyoyogera ko ekyo kyenyini bwe yari announcing ebintu bye badde ekora bwe announcing ambu yatunda ne shares za Bitcoin ezisinga bikinge. Yes, that is eraga biki byekoze sente gyezije biki byegyeko ne Tesla yakola last week. So ebyo ojjayo ebyama byonna byobadde okola. Kati ekyo kyekyo bize sente ozigyewa biki byotunze otunze bimeka. So nezino company bwe zigenda okukola kitegeeza wagenda kubeerawo volatility, ezimu zigenda kukola bulungi, ezimu zigenda kukola bubi, ezimu zigenda kukola as expected. So ogenda laba volatility mu katale mu eyo process. Kyetugezaako kugamba those are the earnings. Kati zibeerawo buli July, then ne January, February, March, ndoza ne March, April, zibeerawo ne April, then eziddako kwoteddako balanga July yaweddeko July, August, September, then October, then January, like that. Those are the earnings. Zireetera volatility kubanga companies zineno ze driving akatale mwe muli beba employer, major employers. So zino okulaga nti kiki tubadde tuwulira Amazon tekyagira local tugimanyi yemu ku zikola ki construction companies, Intel ya chips, gaming because ebitya ya software yeyo, like so many things ebigendo driving akatale. Kati bwoba oyingira akatale olina okubanga oli very careful. So mweyo process tulabye earnings zonna zigenda kubeerawo amweno week generally. However, tomorrow waliyo Fomc. Fomc is so much important, oba is key. So Fomc eno lwaki eri important nti ye engeri yokka government gyesobola okuyingira, like waneno government wegenda okubaako byekola, like embeera gyerimu ensi etunuulira inflation eri etya, waliwo threat ya recession. So kati mweyo process sigenda kunyonyola Fomc ne interest rates kuba tubinyonyodde kumpi mwezi mulamba, naye kati interest rates basuubira okubanga bagenda kuongeza by 75 basis points. So bw'otunuulira nabadde ndaba waneeno, let me share with this photo. Abasinga basuubira, this is what they expect, abasinga basuubira nti gundi egenda kuba bongeza by 77% ku bantu abagira basuubira guno omwezi. Meeting egenda kubanga bongeza by 75%. I mean like 75 basis points. Only 22% bebasuubira nti tegenda kuweza 75. Like abasinga, most of the people they are expecting 75 basis point over 0.75%. They target interest rates kibasuubira bakitegereke. So kati abasinga babadde ba pricinze in, they have already priced in the 75%, I mean basis point, which is 0.75%. Now the issue is, it is known that inti government oba gundi Fomc tebagenda ku increasing interest rates, naye by how much, ekyo ye major gundi, ye major issue. Singa they increase by less, if they increase by less than 75, it means nti kineno kiinterpretingibwa nti kubanga waneno okukabinga kitegeeza inflation is no longer a threat. Singa ba increasing by less kitegeeza inflation is tewakyali nnyo threat ya inflation. Naye tujjukira inflation yali readings zaali more than they expected. CPI numbers
bali basuubira yes kyajjukira naye inflation bali basuubira less than 9.90%. Twagendera ddala oba bagendera ddala mu 9.1, the highest since 1970. Bwe tugamba 1970 in 40 years bala mu 1980 ndowooza 40 years bw'oba obaze 40 years zigatte waneno we tuli simanyi naye in 40 years kineno eno ye highest inflation rates ezikyaliwo. Kati kitegeeza mwezi ennaku wabaddewo events ate ezibadde enzibu ze badde boogerako. Badde boogera mu 2008 waliwo economic breakdown oba economic recession 2008 naye embeera gye tulimu kati esinga neya 2008. Mu 2000 waliwo tech bubble nayo situation gye tulimu kati esinga eya 2000. Kyokka zino ze ziri recent recession periods ze ziri recent zinene. Waneno tebana announcing recession tugenda kwogerako ku kikiddako. So naye companies zineno readings bineno government byegenda okukola byebigenda okugamba nti oba tuli mu mbeera mbi. Recession twagamba nti kitegeeza nti gwe embeera egenda kwegira government eba tekyalina kyakola kubanga business ziba tezikyasobola kukola. Zino earnings eziriwo ze zigenda okulaga nti kubanga bw'onojjanga business zikola loss tezikyalina capital tezikyasobola sasula bantu. Recession kitegeeza kugoba bantu. People they no longer have employment. I mean they are no longer employed. Companies tesobola kuemployinga. Companies ziri mu losses. Chovolaba ezo gundi readings z'amaanyi oba ziri nkulu nnyo kubanga zineeno ze readings ezo ze zigenda olaga oba government oba America eri mu recession. Companies zikola loss. Companies tezikyasobola kukola ki kuemployinga bantu kubanga teziyina abantu tebagula bi products zaabwe. Abantu tebakyasobola kugula iPhone. Kati Apple enefulumya iPhone empya. Tebakyasobola kugula motoka Tesla. Tebakyasobola kugula like a subscription ku zineno ebyenjawulo tebakyasobola genda mu Disney World like that. So kati ebyo earnings zikwatagana ne recession and the government has to come out. Kati abasinga basuubira nti bagenda kuongeza that this is the vote, the majority vote. Abantu, this is the sentiment. Tujjukira Canada yo yayongeza by 1.0%, which is 100 basis points. Kati enesuubira okuongeza by 75 points. Eyo ye majority. Less kitegeeza nti kale tewaliwo nnyo threat. Kitegeeza government tekola ki teri embeera egenda etereera naye with more if they increase by 1% kitegeeza embeera mbi. Katugenda kunyonyola recession kyeki katumala okunyonyola interest rates ndoza tujja kuongereza tujja kutegeera recession. So bineno leero waliyo gundi bwolaba neno 2.5 omwayinza ogamba 2.5 eno bagattako nti kiki eno ye expected. We are in the expectation here. Naye waneno already tuli mu 1.75 kitegeeza bw'otoolako eno bw'ogitoolako eno just sigaza 0.75 kyekyo kye bategeeza. So bagenda ku increasinga by bagenda kuongeza by 75 basis points ye gundi eriwo oba faces oba like this is the expectation. So never one no okay, so that is the expectation for the number and ozolaba neno. This is the current sigena big number neno.
Nayenga, that is the expectation of the 75 basis points. If they increase by more, kitegeze embeera mbi, they have to curb inflation yeyongere, embeera yeyongera kuba mbi. But if they increase waneno singo olabawo ne bagamba nti if it is less by 25 nebeera tugeze 2.25, kitegeza bongeza by 50 basis points. Kati kineno kiba kiraga nti inflation ntono, naye ate kiraga nti even the dollar ate tekyetaagisa buli lwebera nga inflation tewaliwo threat, kitegeeza you don't need to hold the dex over the dollar. Buli inflation lwenebeera nga tewali threat ya inflation. Lwaki? Kubanga government buli bwabaawo threat ya inflation, kitegeeza buli lweneyongeza interest rates, cost of borrowing money egenda kubeera waggulu. Kati buli lwebeera waggulu kijja kubeerera kizibu omuntu okukola ki? Okuwegenda mu banka ne yeewola, other than okwewola n'asasula rate ennene, interest rates ennyingi, amagoba amangi. Agamba kantunde kyennyina, kyenva ngamba nti oli mu kifo ky'okubeera ogenda okwewola nga yeewolera ku 25% oba 30, kyokka nga ayinawo akamotoka, ayagala a business tetambula. Now this is the rule. Business tetambula, eri mu kola loss, abakozi tasobola basasula, ayina okusuubula ebintu, kitegeeza yeetaaga cash, which is liquidity. Liquidity still ayinimbu simanya double bolaba equal laws, liquidity no, kitegeeza cash, kitegeeza sente. Manyi bino ebitamu tuzifunye mu technical okusinga. So kati someone needs cash to do the daily good transactions, okusasula abakozi, restockinga, ebyo byonna. Naye bw'aba talina cash, ayina kugenda mu bank oba okwewola. Kyokka bw'atuuse mu bank, interest rates bazongeza. Kweyeewolera, abadde yeewolera ku 15. Oyogedde kwezo ekigambo kya terms nonsense. Waliwo omusajja yali mu jasi n'asanga nga abasajja ku mupiira ne bagamba omusajja yakute kawuntataka, n'agamba lwaki mukozesa ebigambo by'olujasi mu mupiira gwammwe. Eyo kawuntataka kigambo kya lujasi. Kawuntataka mu lujasi kitegeeza ki? Anti abo babeera bagenda kulumba nnyo ye kawuntataka, balumba omulabe n'amaanyi mangi, kati bali baleeta ebyolujasi ne babireeta mu mupiira. Kawuntataka mu mupiira yakyewuunya nnyo. Ate oba naye abamulabewo. So kati liquidity oyo gwe weetaaga, you have two sources, either into your business through your earnings, bw'obanga okoza amagoba through profits, that is where you get your liquidity. Bw'oba toyina earnings zo si nnungi ng'oyagala kugira, kitegeeza you're not making profits, you're making losses, but you want to boost your business. Kitegeeza ogenda weewole, ogenda kwewola kuba Moneyland oba kuba mu banks. Those are the major liquidity providers. Kyovula batukiyita liquidity providers, banks oba institutions. Kati eyo gy'ogenda singa government yagambye nti abantu temubawolera ku rate ya wansi, muongeze rate, kitegeeza cost of doing business egenda kubeera nene. Ogenda kubanga weewoledde ku bbeeyi ya waggulu. Buli weewolera ku bbeeyi ya waggulu, kitegeeza sente z'okozesa za bbeeyi n'ebintu bya bbeeyi, kati n'ebyokola birina kuba bya bbeeyi. Bw'oneewola sente nga za bbeeyi nnyo nga cost eri waggulu nnyo, oyina like you have to counter attack that oba oyina ozifunamu through nga nawe okoze ebintu obisedde nga nabyo ebibyo biri waggulu nnyo. Ndowooza olaba inflation bwe yeeyongera, sente za bbeeyi, oguze ebintu cost y'okukola ya bbeeyi, kati ate n'ebintu by'otunda nabyo oyina obiteekako bbeeyi nnene. Kyovula abantu bagamba mukendeeze ku misolo tetusobola. Rate yeyongera, emisolo gyeyongera, kati n'oyo akoze nga ne gundi ne raw materials za bbeeyi, kasooli wa bbeeyi,
emisolo gya bbeeyi, amasanyalaze bagongeza, amazzi bagongeza, ne cost yazo like nogenda ku gundi mu bank okwewola naye ebyo bya bbeeyi, sente za bbeeyi. Kati naye akawunga agenda kaguza 10,000 oba 5. So kati awo wewava nti okufuna cash inagenda mu banka yayongeza interest rates, kachitegeeza ebintu bigenda, inflation egenda kweyongera. Ndowooza kitegerekeka. Kati mu kifo ky'okugenda oli yeewole sente ez'ebbeeyi nga bayongeza interest rates by 75, agenda gamba kantunde ku byennyina, agenda gamba kantunde akamotoka kange n'akazaawo bwe naaba nkoza amagoba, agenda gamba kantunde buneno bu shares bwennyina, kantunde crypto gwennyina, kantunde bu Cardano, kantunde busimanya bu Shiba, asobole okuzaawo edduuka. Kubanga mu kifo ky'okugenda yeewole sente ez'ebbeeyi, ayina kwewola sente, akozesa ezize already zayina, bw'anaamala okukola amagoba ajjagira. Kati awo jalaba nga stock buli lwe bongeza interest rates, kyova olaba nga stocks zikka, zinazingeegwa, zitesiranga zigwa. Lwaki? Kubanga people have to sell their Nasdaq, zi gold, zi crypto, kubanga akatale sente ze balina okufuna ba liquidity providers baseera gundi liquidity waabwe, cash waabwe, sente zaabwe. So that's why we look into this. Sinti tugenda trading FOMC, no, tumanye nti bwe ba increasing this kineno economy bweti bino bye trading asimanya euro USD bye bino bye bibeerawo. This is why the dollar is bullish and the euro is bearish. Kubanga euro yo erimu zero, ekyali mu zero interest rates, kyokka ate dollar yo erimu 2, eyingira 2, baagala kuyingira 3.2 by the end of the year. Kati kitegeeza mu kifo kyo you rather hold okozesa, or like you rather dollar is needed more, kubanga nsobola okugenda neneewola euro ku zero interest rates, setaaga tunda assets za euro. It is not more important than the dollar, kubanga dollar nyina okuuma ka dollar kange kenyina. So that is the major interpretation of bwe tuba nga tuyina earnings za companies zineno ze twogeddeko, ate ne tubeerayo ne interest rates FOMC. Kati ebintu ebyo bw'obigatta bibeera bireeta disaster. So kati waneeno ekiriwo ekyenjawulo nti tugenda kubeera ne 75 basis points zeziriwo, kati zezisuubirwa, naye singa gavumenti egamba nti atukoze more than that, n'olaba waneeno ng'aliwo 2.75, kitegeeza increasinze by 100 basis points, which is 1%. Already Canada ya increasing nabo bali basuubira 75 ne increasing by 1% oba 100 basis points. Kineno kitegeeza inflation embeera mbi. Bwe kiba kitegeeza embeera mbi, kitegeeza tuli likely okulaba nga stock market yeeyongera okukkirira nga dollar erinnya. Olwaki? There is a need for dollar, then you should sell your high risk assets. Kubanga the cost of borrowing is increasing. Naye singa tulabanga waneeno wali less than this 2.5, ne tubeera tugeze ne tufuna 2.25, kitegeeza you don't need embeera egenda edda mu nteeko. Enkuba eyinza okutonya ku GJ nga bw'omaliriza FOMC. GJ already ngimanye eri mu kudropinga. So yo ne already abatasobodde gikwata kubanga ebadde ne entry nungi, simple entry. Then nsubira correction ku GJ. Entry kyaliwo ku 1H bacha okyasobola jingira 1H we closing but you ne breaking arrows. So I think we are likely to retest these lows. GJ since yesterday tukyali mu the same range
I think we are likely to go lower. Weekly, we expect this week into singa a technical breaking back into these lows. A like local top week, ne rejecting or breaking up because we didn't break the previous low. Kati either we are likely to break the high over or breaking the low. Kati waneno che we wali gundi na yenga most probably feel like breaking a low. Netukola week wagulu then waneno netukola low, I mean netukola lower lows. So GJ general. Okay. Bobanga ochali tonafuna trade yeyo katukusabiri. Naye here echali mu gondi mu range naye nga it is probable. So ekyo kyekiriwo ku Lwokusatu ndoza FMC bobanga togitegedde wa GJ yete yetaaga mmanya kubanga tradinga GJ US tebimukwatako. Then States of America ziri mwaka vyo kanji sizagara ebintu bya America byonna byakavuyo siba gentleman even in there ne munjogera siba gentleman sibagaranzi sha no gane si superpower singa. Then ku gondi on Thursday there is a singa bungereza omusajja omu yayogera ku bungereza n'agamba this is the king of thrones, this is the precious stone sitting in the silver sea. Togambe kabaka ngaliwo president afuga kabaka. Okay, so US dollar, I mean twinayo readings as a government zetugambye advanced GDP readings quarter to quarter. Then kurokuna netuberayo nera ne unemployment claims quarter zineno GDP readings tugambye government ejja nesoma nayo biki byekoze mu myezi egisembye yesatu wawejje sente meka cost yazo ekoza amagoba last month. Last quarter they had bad numbers, they were in negative. Kiringa bolaba nti government ya Uganda eri mu negative kati tekola business ya Uganda tekola sente kati business ya US mu kote yasembayo teyakola sente kati basuubira nti erinza okukola sente mu guno at least by 0.4 like economy okukula by 0.4 mu guno. That is the expectation. Singa kineno kigaana ne bagenda mu negative, that is what we call recession. Recession kitegeeza emyezi quarters oba emyezi mukaaga egisembyeyo obadde tokola magoba, business ye badde tokola magoba. Already waneno mu Uganda ndoza mwaka mulamba abantu tebakola bali mu loss zokka. Abantu batudde already ensi ezisinga ziri mu recession technically. Naye singa government evaayo nefuna negative interest, I mean GDP readings ku Lwokuna kitegeeza eri mu recession. Eyembeera awo technically bajja kuba baannouncing US nti eri mu recession. Naye already tumanyi mu Uganda fe already tuli mu recession. Business yo gwe recession yo webale nti income yo yeyongedde. Business ye koze sente mu myezi egisembye yo mukaaga bwebe badde ekola sente nga ba customer bajja bulungi nnyo womanyira nti atoli naye bweba tebikoze sente omanyo ori mu recession. Recession si nnungi nnyo ddala mbi eri ensi kubanga buli kimu kibeera ku stand still. Kati ebyembi nti bweba nga recession gyeri nga ensi egenze mu recession oba US negenda mu recession. Waneno technically recession kitegeeza tekyasobola kubanga business tezikola sente. Business weziba tezikola sente kati ate nozongeza omusolo noyongera interest rates kitegeeza oyongera kutta business. Kyovulaba nti ngezaako okukulaga how the earnings zino earnings plus the interest rates
then plus the GDP. Webiri so important mu mbeera waneno wetuli. Byebigendo shapinga chi government che America bwebe eri mu recession kitegeeza ne Uganda eri mu recession n'ensi ezisinga 90. Already China eri ku bank run gundi ezisinga banks tezikyasobola kusasula abantu sente zaabwe zagaddewo. Government kineno nakyogerako, government ebadde eteeka abantu mu first lockdown kubanga bamanyi abantu bwe babeera nga tebali mu lockdown bagenda kujja bajjeyo sente bakole withdraw bakole businesses. Kati government technically ebadde yeewala bank run like ensi tekyasobola ku producinga. Kati bweba China eri mu mbeera eyo kyokka ng'ebintu bye tusuubula ebisinga mu Uganda tubijja China, olowooza ki ekiddako? Eyo y'embeera gye tulina okwekubyamu n'oteekamu amaanyi n'omanya n'eki ekigenda mu maaso. So obutamala budde bungi already bwe tumaze tugambye twogedde ku interest ku earnings eza companies ez'enjawulo already ziri mu ku happeninga, then ne twogera ku interest rates which they are likely to increase by 75 points. If they increase by more, ekyo kijja kubeera nga gwe gusoose okuincreasinga at a higher rate like that. Ate kye tusuubira ekigenda obeerawo ebirala tujja biraba. Then GDP growth last time tujogeddeko yali mu negative 6 baali basuubira this naye yali mu 6.9 nejja nedda mu negative. So ku luno neera basuubira okufuna a positive but less by 0 point. A minimum kiringa okula katono nnyo. So ebyo byebiri mu kushapinga akatale for now. Kati bwe tuba tutunuuliraawo tugenda sooka tulabe US dollar eri likely kutambula etya mweyo process kubanga amawulire gonna agaliyo leero oba mweno week gatunuulidde nnyo US dollar. So tujja laba volatility ku US dollar, tujja laba nga tufuna zigundi ez'enjawulo. So katulabe US dollar bweyinza okukola mu gondi. Let me first increase mala okufuna ku light esingako wano ku laptop yange. Simanyi oba buli range kendeeza n'abali mu studio baba tebabirako. Screen yange eri clear mukulu sebe. Screen yange ebadde oba luli ebadde eri good. Okay, so now this is the dollar. Tulina olaba dollar ki tubadde we anticipated obadde ompita nze ndi mu kuwagala byambe eno ompita mbasuulira bulungi. Wagala sebo wagala. We anticipated this correction on US dollar. Esaawa zino eno tuli mu komawo of course to these lows. Tuli mu kweyongera like we are likely to go to the, let me first get the tools here. Kweno demand zone eno ye previous time we twava ne tulioka to breaking these highs. So bwetubanga we are dropping into this demand zone tuyinza okubanga maybe muzine ennaku eziddako buli ekisookera ddala buli companies zineno wezibeera ne good readings kitegeeza that is good for the dollar. Ekyokubiri ekiyinza oleetera reversal ku dollar singa interest rates zeeyongera kitegeeza there is need for a dollar. Singa interest rates zibeera wansi, that is the major. Tuyinza olaba nga twongera okulaba major correction even lower on the dollar ne tufuna major correction okwongera okulaba dollar ng'ekkirira ddala. Naye if the readings are good
and the interest rates are more, FMC ne bongeza, then maybe ekiyinza okufuna pullback eyinza okuleetera that pullback kiyinza okuva ku kyetuyinza oyita gundi GDP numbers, waliyo ne unemployment, ebyo biyinza okuleetera gundi okubeera nga tugenda kuka. So if we start moving up ne tu rejecting bad numbers ne zijja GDP numbers, maybe oyinza olaba rejection muzina eno gundi okwongera okukola ki okukkirira. However, if we don't, oyinza olaba nga we get support here okubanga tugenda kweyongerayo waggulu. So fundamentally that is what is happening. Technically bolaba let me first technically waliwo abatunuulira nti whenever eno gundi buli lwegezaako okuhitinga this malo okufuna trend line. Okay, let me use this. Buli lwetuhitinga this trend line, olabanga the dollar moves higher, like it pumps. Buli lwehitinga that trend line, here we are hitting one eno, then neyambuka, neddamu nehitinga nekola higher high. So here we didn't. Esawa zineno we are approaching this trend line. Tuyinza okulaba nga tu breaking the previous highs. Bineno oyina okumanya waliwaga ebyo tebikola esawa zineno. Naye the majority toyinza, you can't go against the majority. Waliwo omusajja aga Shiba siye yali coin esinga obulungi. Naye people, because the majority were believing in it, it pumped. Doge siye esinga, but the majority believed it is good and it pumped. Waliwo company yali collapsing and people bought it okuva ku yebali bagiyita bati GME ndowooza GME ndowooza. It was pumping and people, people yali collapsing ngeri maze announcing a bankruptcy because the majority simanya smart man abagagga bali bagi shortinze. Abavubuka ne bekolamu omulimu ku TikTok ku Twitter ne bagamba let us short squeeze these guys, the Wall Street. Ne babayinga GME ne yambuka okuva ku almost $11 paka kwa $100. So the majority we babanga basazeewo nti eyo wabali, it's okay. Naye kati kyengamba nti so many people are looking up to this. Nela we might see a pump from here, maybe anywhere from here obogenda neno ba technically ekyo kyensoso kyendaba nti tuli ku major trend line. Of course we are moving higher, so when we break below then we could see dollar moving. Ebyo bi corresponding kimu kye tubadde tuogerako wano nti maybe dollar bwe to breaking this liquidity level, this demand zone, ne to breaking below kitegeeza tuli likely oku retracing up to these lows. So generally tuyina kulinda tulabe kiki amawulire ebigendo driving price okugenda direction yonna. Mweno demand zone gye tulimu ne twambuka bigenda kuva ku earnings, bigenda kuva ku GDP readings, bigenda kuva ku company readings. So earnings reading, interest rates nebyo. So bwobanga otunuulira waneeno bagamba show me the chart, I give you the news. Ojja kwesanga nga tusoose ne tukkirira then ne tulyoka tupumpinga maybe to the previous highs, these liquidity levels. Kati ekyo kyoba oyina okutunuulira. So I would say ntirinda at least ofune confirmation ku dollar naddala ku US30, ku Nasdaq
eno week nze singa mbadde trading anas sandi taking the high positions like nandibadde nga positions zange ziri very very minimal, very little risk. Even ku gold bw'oba tradinga gold naye tuyinza okulaba nga consolidatinga oba ng'oyinza olaba the same thing nga akola fake outs ez'enjawulo. So you either take profits as quickly as possible, tondo yinda bw'ofunayo ky'ofunye taking a profits. So possible rejection areas, our areas of interest, tutunuulira these liquidity levels, we could see netujja mweno area sinakindi waneno kulaba nga we go higher netrejectingira neno kijja sinziira nze nja kuba ntunuulidde amawulire nga bwe gagenda. So I believe next week will be better than this week. Bw'oba toyagala losing so much, I think you would wait for next week bw'oba nga really naddala waliwo abamu bakyali banga baagala taking a challenge. I think next week would be better for the challenge than this week. Kubanga oyinza oyingira gundi ate nungi nayo bw'obanga kubanga esobola okuwa volatility. Challenge ebeera nungi ogiyingire mu challenge nga waliwo bakuchallenginga nungi. It is good also if you take kubanga wagenda kubeerawo volatility, wagenda kubeerawo volume nungi. Wala akantu ke wangamba nali nkola challenge nengamba muganda wange challenge nga nzibu nongamba nti tobola bagiyita challenge. Challenge ebeera bw'olowooza nti bigenda kuba byangu. Challenge is a challenge. So kyobola abasinga bagyewala ne bagenda ku instant funding. Ate nga terms za instant funding zendaba ziri very very hard. So generally Mukulu Bash, yes, challenge is a challenge, yes, but it's worth it. Of course, bw'obala risk reward yayo Is too by high. the way ndowooza tujja kukolayoko ku gundi eyogera nga abateekize ku challenge abantu. By the way, this weekend, yeah, we talked something about challenge. Naye ndowooza we need more comprehensive review of the challenge and how can you succeed in taking those funded prop farm challenges. Ngeri ki gy'osobola okikwasaganyamu ne ba funded trader mukulu luuko ono. Abantu bagamba lukundo buli lwayogera abanga ne engineer zaako. Okay, tujja kuba tugira. Okay, so byanga abantu banti tebabitwala serious. Olaba n'okufuna omukyala namugamba ebigambo n'angamba nze mbadde manyi osaaga n'enseka ne ngamba nsaaga ki. Tosaaga. Okay, so we are likely to maybe zineno ze tulinde bulinzi tulabe if we can come here then tufuna push ntunuulira weekly kyegenda situnuulira leero naye ntunuulira weekly kiki kye tuyinza okufuna. Essaawa zino we are consolidating in this area. So if we come back ne tujja ne retesting ano, I think we could see a pump bwe tunaalaba nga okay gweninda bulinzi make kuba mbadde ngenda neera kudda mu fundamentals. Gigi entandisa okutwala amagoba mu trading United States nabagamba muve ku dollar gigi seboleka naffe tulye gw'olya katono ffe tulya kinene. Oyinza okugeraageranya US30 ku gundi. Okay, katandikire naawe wennyini. Katugende ku mbadde ntunuulira gundi. These are the levels. Nandigambye bw'obanga otradinga Euro USD, any US dollar pair, beera ng'oli very careful, linda for a move kubanga tuli mu consolidation kati. Ne dollar kati erinze gundi tubalabe ki ekiddako. Nandigambye either linda to rejecting one of a continuation oba tumulabe move up. So olyoke or taking trades ku pound, I mean ku US dollar pairs. That is it. US dollar pairs sigambye ku other pairs. Sobola taking AUDCF, GCF,
euro pound, euro, other pairs you can. Euro pound, euro yen, you can trade those other pairs. Naye nandigambye sawa eno week bobango trading gundi, either you take small risk or you take profits early kubanga ejja kukyukiramu. Your process yesterday I had a trade on US30 which was a good trade, and then it reversed. This was the trade. US30 yesterday yabadde moving bulungi. Ekisooka we had a buy here because eno line ye yabadde weekly. Let me remove the drawings. So if you have something typing chat ate like the stream, guys, like the stream. No sharinga kituyamba, buli ro sharinga n'omuntu omulala kiba kituyamba. Okay, so here yesterday there was a rejection. Waneno, generally for me, I was looking at the weekly. So nabadde ntunulira weekly nengamba we had this line, this was the close of the weekly. Nengamba nti if we flip this line netudda waggulu, like kuba twabadde tuli wansi nga bwe tuli wanene, so if we flip at least tuyinza ofunayoko ku pump ne tweyongerako ko waggulu. Monday njagala nnyo ku trading weekly flips ezo zikuyambako okugira nti zikuwa eno rejection yeno ekuyambako kubanga buli re flipping kitegeeza ejja kuba Saturday. This was Friday, then Monday yatandise ng'ekoze week Asian lows nga ekiridde wansi, then nga bwekomawo ne flipping nefuuka bullish, chances nyingi ez'okukola yoku pips eziwerako. So that is why eyo line ebadde waawo market yebadde justing eraga weekly flip. Monday nungi nnyo weekly flip ekuyambako okumanya nti kitegeeza we have done the low, kati tugeze ne one eno nga bw'olaba nti daily flip singa olunaku lukola low then ne lutandika breaking its own high, chances nyingi okuwaayo ku pips eziwera. Just ekyo kati Monday ntera nnyo kozesa weekly flip. Then bwe nagenze ku smaller time frame ku 30 minutes ne 15, US30 are very volatile, so I usually use the smaller time frames. Wano we twabadde, so twabadde Asian open, this was the Asian here, eno ye yabadde Asian low. Sigenda kuteekawo banayi notations nze sibisobola biwandiikawo. This was the Asian low, and then we had the Asian high. It means nti we are likely to break the Asian high tukomewoko at least mu zino ki, since we are breaking some major levels. Bwotunuulira, this was the low, we made the high, and this is the high whereby structure what tosobodde tunula twakola low ne tu breaking this liquidity level, then ne tukola high ne tukola another low here. Wano eno low gye twavuddeko ne tukola high, then ne tukkirira ne tu breaking this high, ne tu breaking this low to make another low which is even lower than here where we twavudde okukola ki, okukola eno high. Mu simple terms ngezaako okunyonnyola kuba njagala kulaba ku messages z'abantu wali eri na biki bye batunuulira, naye bwe mba nkola recap sitera kutunuulira bingi, ngezaako okubeera brief. So ngambye bwe ntunuulira eno low twabadde ne liquidity here we twavudde, naye waneeno twabadde ne this low eno we twavudde breaking this liquidity level, taking out this
sell side liquidity, netujja ne taking out this high, the liquidity level, then netukola low, waneno wetwabadde ne consolidation, then netukola another high. Kati waneno wetwavudde netukola ki netukkirira okubreakinga this previous structure low, netubreakinga even eno low eno, then netulyoka tukola ki turejectinga. Kati okusinziira nga ntunuulidde weekly flip, bwe nalabye nti eno ye Asian low, we have not broken this high, this low, sorry. Chances nyingi okukomawo okudda kweno structural high sinakindi mweno liquidity, this sponsoring block, tufune liquidity okole a lower low. A lower low lower than this one, because now this is a high, this is a low. Now we are going to make, I was expecting a lower high to these levels, then to rejecting it to the lower low. That is why we had this buy from here. When using the weekly flip, if we flip this level, netuamuka tuli like okutuuka wanene. That was the major logic. Nti bwe tuflippinga that weekly level, weekly gundi close, kubanga wiki ya closing the one. So bwe tubanga tukkiridde kitegeeza we have made a low over a week once, so we are likely to continue up at least to this sponsoring block. Eno ye level, eno ye block eyavuddeko breaking this low, or breaking eno low. So we are likely to reject here. So take profit yabadde wano, naye olw'okuba wabaddeyo volatility, of course I didn't take this, but it was also a good trade. So bolaba waneno twa breakings out zaadde saa meka zino, zabadde saawa 5 wabadde breakout. We first rejected, net rejecting, then net breaking out, targeting the previous up closing candle. This is the last up closing candle. Joyinzo yita order block, joyinzo yita chi, na ye eyo last gwe kitwale nti last green candle, chibera chances nyingi if we use that up closing candle to break the low, the previous lows, chances ziba nyingi okurejectingirawo. Era bwolaba we twakoledde ki, our candlesticks, we had a very bullish candle, then netufuna weak bullish candle in the area of interest, then netufuna bearish candle. You could look for an entry anywhere here. Then we dropped. Simple. At least up to the previous up and down closing candle over the opposite color. So simple logic. Bw'okozesa ekyo tojja kwetaaga ate kugira ki, naye nga structure osooka kumanya structure eriki. We've broken structure, wetandika okudda waggulu, kitegeeza chances nyingi ez'okurejectinga. Kasita ofuna candle, up closing candle, weak bullish candle nga tubadde twambuka, chances nyingi ez'okukiira. That was the trade for yesterday, using the weekly flip, anticipating volume okujja correcting this move, then by mitigating this move to the downward sells. So esawa zineno we tuli mu range. Since yesterday tuli mu range, since Asia tuli mu range, so we could have this volatility nga bolaba candles neno. These are 30-minute candles. Twade twamuka tukira. Volatility yabadde nyingi mu New York session. So we could anticipate either more volatility oba oyinza okwesanga nga tuconsolidating maybe up to tomorrow, wali major companies ezigenda okukola announcements. However, nandibadde noonya okuja either taking out this liquidity, reacting mu last closing candle mweno,
this is untested order block. So if you don't get, which I wouldn't take a buy, kubanga it is not clear, nandirinze sells mweno area. Naye sirinda bulinzi sales. I don't just wait for sales oba nentekamu sell stop, sell limit. No, njagala ndabe pattern eya candles eziraga weakness. Njagala ndabe bullish candle ngeraga weakness, something like that. Then mfune continuation. It is okay if you don't get this move, but you can get the same move if you wait for the price to come back here. Nofuna setup yekikulu kumanya kiki kyolinze. That is all. So for me, nandirinze sells if we come back here for a continuation to make a new low. That is what I would look for on US30. Nenga, I either put in a small lot size or I take profits as we move lower. Bwetukomawo waneno, I take profits. Tugeze mweno last down closing candle. I take some profits, I hold little ezinabasigaddewo, then I take some. Kubanga anywhere we can reverse or volatility again okuba mu katale. That is US30. Then US dollar pairs nandiganga bwe ngambye nyinza obuzitazitunuulira nnyo kubanga zigenda kubeera mainly zitunuulidde either quote or gund, because you can use the strength of other currencies. Bw'olaba ng'aliwo currency eri strong, nandigambye gy'oba trading against the dollar, but don't trade the weak pairs. Strength of oba tubitegedde mukama naye nsuubira tubitegedde. Noonya pay eri strong, currency eri strong. Genda ku gundi, ku currency gundi, tugeze euro, look for maybe, okay, I can go here, nenoonya euro. It must be buying if I'm to trade that currency. It must be buying if I'm to trade any currency against the dollar. Yo eina okubanga ebuyinga. Currency eyo gye njagala nga yeri strong. I'm not depending on the dollar. I'm depending on the strength of the other currency. Tugeze euro. Euro. Nga ntunuulira, is the euro strong? Naye ekya consolidating. If it breaks out, neraga breakout waneno, then I could start selling buying euro USD. Then I can go to AUD, Australian dollar. Ngenda gena nonye pair eri mu kulaga momentum, tugeze Australian dollar. Then I would automatically buy AUD US dollar. So I just come here and I look for AUD USD. Kubanga US dollar ikyali mu consolidation, automatically I will look for a trade here. Kineno kyengezaako gamba. Depend totunuulira US dollar individual gundi kubanga eri mu consolidation. Naye look for a stronger currency gyoba trading. Yonna eraga weakness. Tugeze ngeri mu kuselinga. Don't trade it with the dollar. Just look for a currency which shows strength, then you buy that currency. Oba tugeze bwebanga Japanese yen, you sell Japanese yen tugeze eri strong nga it is buying, then you sell US dollar Japanese yen. But I think andabe JPY JXC afe bwebanga eraga strength ngeraga weakness. Eraga weakness unless nga tufunye rejection wanene netandika komawa above here. So just go into that. Tugeze CHF, like those pairs gendo zitunuulireko olabe eriwe eraga strength gyoba trading zino ezikkirira ne dollar. Don't trade them. Kyenyinza okugamba wandi kikoze ekyo the full week. A Canadian dollar is trying to break out after maybe bottoming here on the support. Is trying to break out. Kati oyinza ogenda n'olaba USD card.
then you just buy, you sell USD card. Simple. Sell USD card. Bobo trading this, look for that. Simanyi how trading. Bobo mani fundamentals, no gatako technicals, it will be easier for you to identify any pair to trade other than okuyingira buyingizi pair. Ngomanyi church driving USD card, it is likely to drop harder because Canadian dollar is showing strength. It is breaking out. US dollar is in consolidation. Temanyi wajeraga. Then you should sell this. Oli kama yamanyi. Okay, tugenze ku gold. Let me go to gold. Let me first see how gold is, because also gold depend is esawas nena, I think even crypto agenda depending on strength of the dollar. If the dollar falls, crypto agenda linya. US30, if dollar falls, US30 zigenda linya lwakuba US30 inamugu naye dollar igenda ku affectinga even crypto. Tulaba dollar, it is trying to pump. The gold is trying to pump. So I think you could buy gold because we are seeing a glotrad. This was yesterday, we dropped, but we are coming back to this level. Falling to these liquidity levels. Kubanga bolaba, we came back into this liquidity level, then to rejecting, to break in the structure, then to komawo retesting this structure low, sinachindi mweno liquidity level order block. So tuyinza okulaba gold nga akolachi nandigambye okubuyinga gold nandirinze to breaking above here. If we are to buy gold, nandigambye at least tulindeko tulabenga to breakings above this supply zone. If we break above this supply zone, tuyinza okukomerawo ddala in this untested order block here. Kubanga twagira ne tu breaking ne tudda mweno low, kati eri yezeeko botunulira gold gun structure twakirira wano ne tukola low, tubale eno low yeno ne tukola high, then ne tu breaking ne tukola another pullback. Structure terabika bulungi naye, so we had this low here ne tukola this high, then ne tukola another low. Waneno tewaliwo major structural level joyinza kutunulira. Kati tu rejecting the mweno eri yeno, the last closing candle we rejecting the so far we tubadde tugezaako okwambuka. Kati singa tujja ne tuyitawo wawe tuddamu okutunuulira si kaneeno, kubanga aneeno tewaliwo nnyo level gyetu, naye eno we twava ne tupampinga ne tufailinga okubreakinga this high ne tulyoka tukkirira. I think we could retest here. So nandigambye okufuna buys ku gold, at least I would first wait for a break here to continue up. Naye okutunula byendaba bwe tuba tetubreakinze eno ne tujja tuyinza okurejectingira ano ne tukkirira ne twongera okuretestinga eno order block, the last down closing candle. So gold nandigambye just beera a bit careful. I have to leave with, okay, thank you, we meet tomorrow. So soko osibule ku bantu agenze kusomesa badde saagala ku interrupting abyo explaining a message, but thank you so much Bash. Jije ojiwulidde otya Mr. Zaka ngeri ewomi ate kirungi tujikolera eyo tukiridde okay. Jije ntuteko 50% bwe mpadde 15 pips bwe komyewo ne breakinga entry point yange ne closinga 50% ku break even
kati ndumu negative ya just 30%. Kama kanende kujije kuba mwogera ate ffe tetubiraba bye mwogera. Gendayo naye njiriride ku 30 actually nze nagiclose nzeda. By the way, jije ndooza bwe twadde tandika gundi yabadde eraga nti so jije abasobodde okubeerako ku ntandiko lwakuba nayo saze mu gundi. Jije of course eriku ya rejecting zeda, but I think yabadde nze bwe yampadde 15 pips n'atute 50% mu profit bwe yakomyewo ku break even yange genda ku 1h. Kana akazanyo bwoba okazanya nga toyina stress kakunyumira naye ate bw'oteeka mu feeling kafuuka kazibu. Bw'oteeka mu feeling kiba kiganye. Nze kati kano nkazanya nga matatu nayingiridde awo waneno somewhere here. Yes, yampadde 15 pips nentwala 50% profit. Kati bwe yakomye break even nenclosinga 50% nenclosinga ko 50% kweyo percent ebadde esigaddemu. Kati nsigazanga 25% ku lot size gye mbadde nyingidde nayo stop loss eri awo waggulu. Bwe naaganira ddala ekitinga stop loss ngiveemu. Bwe komawo eno ne breakinga zino lows nja kuddamu nyingire. Okay. Kusate badde ya wali. Lwaki eri gundi kubanga I think this is the one eno etwava breaking even these levels, these lows. So this is where these liquidity levels, structure eri one eno, because we had this was the low etwava netwambuka netukola base, then we rallied, then netukola another base, then waneno etwava okola a new high, almost a new high here from here. Then kitegeeza if we are to continue up tetulina breaking eno low nibwe tuzanyira wano. So after failing to make kansibule bannaye neyanza buli kimu nesala musajja nguni Michael J. Huddleston yatugamba omanye bintu byebizibu ICT bintu byebizibu naye yatugamba nti when you learn forex and understand the principles you have an ATM. Okay, oba toweramu ng'ogenda wali ku ATM ngo withdrawinga so nange wentandika kiraba. True. Kati now like yesterday I had a trade ku GJ early in the morning. Nga nakazuka went. Omala trade olunaku onolinda sawa ezo regular sawa mwenda. Munana. But you already have profits. Kati even today following day. Kumacha early in the morning kati nze ngenda kubirala kati nenda mu birala. Sawa nnyo genze kukola bibyo birala. Era baninze ngenda mu birala nja kutunako ku chat saa 8 ate siba ku pressure because already I've taken a profitable trade 1%. So really 1% abamu balowooza 1% ya $10. Sajja ayogerera mu mitwalo. Okay, ukulusa kale Brad. Okay, so nice day too. Okay, so this is the structure. Generally, tunulira structure bwe yabadde. So eno ye yabadde bobo okora 1% per 1% kisinzira okolesa lot size nze n'omuntu n'obwaja n'angamba guno mwezi nkoze 1% ku $10 mbadde nkolesa 0.01 nkuba mu ngalo n'ensanyuka naye bw'ojja n'ongamba mbuwa free pins manyi na free pins $10 n'enfuura mu 5 ngenda ku side n'enseka n'engamba banayo notariwo natera okwabika esawa yonna agenda ajja ayinza olemerawo abantu balowooza flipping osobola naye consistency. Okay, so this was the area eno yeyabadde area we tulina okutunuulira ennyo, like yeyabadde major area we tulina okulabira, like we tulina oteeka amaaso wano mweno area nti we should not break that level
if we are to go higher. Naye ne tuva ne tukkirira. We twakkiridde ne tukomawo mu area yemu, like we came back into the range, then ne tumala ne dropping harder with high volume. So eno high volume ye yaleese breaking another structure level. Either we could reject kweno level. If we don't, chovolaba botunulira even the structural formation yeyo gundi mbutufu, you look at this structure. We mweno mu area of interest had a bullish candle, very bullish in the bullish structure. Tutuuse waneno mu area of interest laba kande eno bweforminze, failing even to break the high of this candle. Kande zeeko nayo egezezaako. This is the best setup. Eyo trade nakirabye nengamba mutuufu. Mbutuufu eno bw'oba tosobola taking this sell. Wavayo omuntu ewa GP Morgan n'agamba to taking eyo trade ogenda julozinga nandibadde mugamba agenda obulira ani. So then you could take a sell. It was about a 50 nebweba tegize nevaamu mpaka. At least you could take this trade. Yeah, I was anticipating a break of this low, and I'm still, if of course I'm not in this. Why yesterday I took US30 and gold sells and US30 buys. So taking zeno trade naye ku chart yaffe already twade tugitunulide. So it was a good sell. Nebobanga afunye 30 pips. 30 pips ezi nebobanga ofunye 20. The same thing happened here. To Zenit rejecting in the same. Now this is the supply zone. Now it is supply because it is a rejection area. So bofuna this candle, bofuna yozo ofunye zitwali to break in the to come out to reject in the nebade bullish structure. So I'm just in the nandiri in the sawa zino njagala kulinda breakout of this liquidity level jereseo, then to komewo mu up closing candle yonne nebeerawo, then tukole continuation to these lows sinachindi you're breaking at the lower lows. So for now, if I'm to take a trade on GJ, ekyo kye nandyagadde, so keep taking out these lows. Singa tetukomawo ne bwe turejectingira neno ne tukomawo waggulu wano, it will be good mu any up closing candle enebeera eriwo before we break this structure. Then I'll be looking for the same setup eri wanene. So the same setup here ejja kumpa eno kamalo giteeka ne mu red. Eno setup eno jenjagala okulindanga buli lwenfuna up closing candle before this buy before we sell. So kyenandyagadde ne wano singa tukkirira ne tu breakinga, I'll be looking for the same setup eri wano. Then we drop to make lower lows. Ekyo kyenjagala to take out this liquidity. If we break above, nera nkyanoonya sells mweno area. So buys za GJ nsobola zirinda singa tukomawo ko waneno waggulu, I mean wano wansi. I'll be taking these buys ku retesting liquidity levels zineno. I'll be taking those short buys. The Twitter short covers buys. Aba GJ no wiki wedde tebadde nungi katoraba wano waggulu bwe batubadde nga muranda ni session e breaking ze wali waggulu neraga ba buyers ne soka ne bajamu ne ba faking out ate ne komawo neno wansi etulaga ne ba sellers et faking out kati akatale bwe kabeera bwe katinga torike ya full olusinga sente for me what kyenjagala nze mpozi taking out this yesterday's high, singe taking out yesterday's high, wasigaddewo London, I mean Asian low, tukyali mu Asian low not taken out, singa tujja ne taking out yesterday's high ne tukomawo mweno area ne rejectingira wanene, then kijja kuba kirungi. Nange kyembadde nkubyemu ekifaananyi nengamba ndowooza kyekikyasibye liquidity awo waggulu yenna tetunamu. So yeah, so we are likely to pick out this liquidity
tujje mu eno imbalance, then tujje mu this order block okulaba nga tu dropping higher. If we leave this, naye singa tu dropping lower, then sigenda tunuulira eno level. For now nja kuba ntunuulidde, can we reject here, tukomewo tu rejecting, then we make lower lows. Chengendo okubanga ninzi order block olabe badde kyayina amaanyi mangi eri ku 1h ne 30 minutes say order block badde kyawo. Here we are holding firmly, even on the other levels. I think even on the 15 minutes, so we are still holding up here. Kati eno gye ntunuulidde n'endala. So you can go to the smaller time frame, nononya chiche wandyagadde ogira naye. If we break this liquidity level, I think we could reject here or lower to continue lower. Bwe tuba taking out this liquidity, ne tujja mu eno area, nandyagadde nnyo if we are to continue before breaking this liquidity, tujje tukkirire to taking out here this level, then tukomewo here, then mu New York, over tomorrow we continue to break these lows. Ekyo kyenyinza okulinda kujijje. Okay. Nero okubikuba byangu bangi ababikuba naye okubiteekawo. Of course, ekizibu tubifuula nnyo ebizibu. Okay, we shall talk about that. Let me see gold, US dollar. Okay, gold tugambye nti akyali a bit weak. Yesterday, I tried a buy here yesterday. It was, I think, somewhere here. And I was, somewhere here, sijukira. And there was a waneno. Nayingidde ne banzijamu, then neyambuka ne rallying. I was expecting, because we had, why I was taking a buy, we had we were retesting this structure, structure high, then we made a high, then twabadde tukomawo ku retestinga mu Asian session. This was the Asian low. Then bwe nalabye nga we are trying to push higher, nendowooza nti we are likely to take out this low, this high, okweyongerayo at least to make a higher high. Ekyo kye nadde nsuubira. I was expecting higher highs ku gold, to buy for higher highs. So when I took a buy, nejja nenzijamu bwe nalabye this setup, nejja taking a small loss, because my stop loss was lower, was somewhere here. Naye bwe nalabye waneno nengamba maybe we could go lower or retesting liquidity levels zineno, then maybe even to go down. So nesagala taking a big loss. So I took out a small loss. Ramazo kujiclosing ate ne rallying negenda. So I was waiting for a break of this structure, at least to break and close above. Bwe yafeedi nzo closinga waneno rejection ene yasoose. So I went on the smaller time frame ninoonya sales. So I went on the 15 for sales. This was the order block. Eno gye nadde ntunuulidde ku gold nti we have to, if we are to make a new high, tulina okugiyitamu, tetulina ku rejectinga. But if we reject smaller time frame, we had already broken the structure, smaller time frame. Kubanga this was we had a low here, which low made a high, and we made another low, which we didn't break the low to make another high. Kati bwe twazze twa breakinze, we broke these lows, then netukomawo to make a double bottom. Then we continued into this order block. Kitegeeza we've broken structure. If we are to invalidate this break of structure,
kitegeeza we have to make a higher high, and any failure to make a high kitegeeza we are likely to go lower. Ekyabaddewo, so bwe nalabye this rejection eno mweno kando nga tusemberedde liquidity levels zinene area of interest, nagambye maybe if we fail to make a high we are likely to make a lower low from here. Yabadde synthesis yange. So I went to the more smaller time frame, 5 minutes, and I checked the structure. Now, structure tuli mu area of interest eno ye order block yaffe here. Then tuze ne tutapingamu, tubadde ne Judas swing, like a swing, the two moves, a high, another move, naye nga tetunatuuka mu liquidity level oba area of interest, then ne tulyoka tuituuka mu area of interest. This is according to Hudson ICT. This is a Judas swing, like egezaako okulaga nti we are making higher highs and higher lows. So kati bwe nalabye eno on the smaller time frame on the 5 minutes, I was waiting for a break of this structure, the previous low, and if we break this low, chances nyingi nti tugenda kweyongera wansi oba kweno low. So bwe nalabye break of the low, ngamba okay, it's okay, netukomawo. I didn't enter kubanga I was expecting maybe to come back to this high over kweno area. We didn't. So I didn't get the first entry. Then I waited for a pullback. The same thing, the last up closing candle for a sell. Then I entered here. My targets were below this liquidity level. I think I sent that on the Telegram also. The same thing, same concept. To break in the structure levels, I didn't get a sell here. Kubanga eno yabadde tuli ku bullish candle. Buno obutono bw'obanga obulaba kati, naye bibeera binene nga oli mu chart oba olaba nga candle nene yambuka. So I didn't get that sell immediately. Nengamba okay, let me wait, because I was anticipating if we break this low, chances nyingi ezokweyongerayo, naye nengamba let me wait for this order block. So I waited mweno order block singa tufunago nera, that is where I put my entries. I entered kasita nalabye week, this was a strong bullish candle, but this is now basellers baze mu katale and they are giving me an entry if we break the lows. And then I entered, then my targets zabadde no wansi. I got out on 70 something pips, naye yeyongera almost 100 pips. So that was my trade on gold. Nabadde I entered something, somewhere here, nabadde ndowooza tuyinza rejectingamu waneeno, maybe even to take my take profit. Final take profit was here after taking out this low, because I was anticipating a lower low, but I didn't. Satu say yeno naviiriddemu wano kuba natandise okulaba rejection kyokka nadde naakavaamu neryoke the next candle neeyitinga my TP. So naye it was a good trade. I know it is bwobala, it is about 70 pips okuva we nayingiridde. Olyayinza ogamba nti okumanya nti nagiyingidde mba manyi make pips ze natakings where olaba 80 pips 77 pips zizo, so sijja gamba mbu if you tell the truth, you don't need to remember anything. Because you're telling the truth. So naviiriddemu kweno kando. If you tell the truth, you don't need to remember anything. So yeah, so okulaga nti nagiyingidde byebyo ebyabaddewo bannange. So
abakyali ku chat tubebaziza mwebale kuteekayo obudde bwammwe. Wagambye zibadde pips 50 okupima turaba kinana n'ogamba mbadde neerabidde zibadde kinana. Yeah, waliwo n'abadde agamba GameStop, we had a short squeeze on the GameStop. Gundi yali nungi nnyo, so never omusajja agamba never despise the majority. Never despise the majority kubanga majority can decide. So mbadde mpe example eyo. Katulabe some in Zoom tell Mr. Bashir to have a look at it. GJ outlook on 4H. Okay, GJ nkugambye already ndowooza njogeddeko. Okay, those are impulse entries, clear structure on GJ 4H. 4H already nkubulidde structure weri mu ku GJ. I think it will, for me, I believe GJ eyinza okufuna correction. It's soka pound ekyali very weak. Yen fundamentally sigenda kudda saga kuddayo. It's beats from okay, kantandikire waggulu. Okay, hello everyone. Hello, yes. Morning everyone. Very clear. Welcome to Kids Beats from China. Mkulu Joseph Obaye, Kids Beats. Okay, Joa, M. Francis, Jafari. Good morning, Karunji, morning. Very good. Yeah, like guys, morning. It is a very, I think we try to provide the best fundamentally, technically. Sagala kugira abamu baagala ebintu ebiyinza okubazibuwaliro manyoli bw'aba tabitegeera wagamba sajja agamba bwebanga ongamba okukola tugeze enzizo okukanikira TV yo nenjikanikira mu dakiika 5. You don't have to pay me for 5 minutes. You pay me for the previous 10 years embadde nga nkola that okubanga nsobola okukanika TV mu dakiika 5 oba emmotoka yo. So, onsasulira emyaka gye mmaze mu gundi. How simple can you make trading? Noza mukulu semu yatero gamba ebintu ekikulu go angamba nze mbifuula bizibu ate olugira nangamba bwoba okuba bukando. Noza tujja kwogerako mukulu semu ku ngeri ki gwe gyobi making okubeera ebyangu. So, bwe tuba tunuulira nze I try to make it simple and very easy to understand. Mu byonna byengezaako kukola kuba nange obwongo bwange si bwe buli awo bwangu. Like guys, bagambye very good content. Thank you. You are more than a teacher. Emukuluka, I'm not a teacher, but teacher babeera bagundi. Okay. Ndoza tewali wonnyo babeera baavu. Esebo? Bolinja bands nazikozesanga naye maama. Safu nayo ku sente ku Bolinja bands. Zo zaagana RSI yeyampa. Narinda omuntu akola strategy nagamba just make sure strategy is not working 100%. Kolesa stop loss. Kati nze bwe nawulira ekyo ekigambo nengamba buli strategy weebegamba mbute winning 100% kitegeeza sina agenda n'okunoonya ennimi entawaanya obwongo. Nengamba kantandika okunoonya strategy enyangu nga zino price action. Lwakuba ojja kugenda mpimpe kumenya omutwe naye still you will lose. So there is no need for all that. Noonya ekyangu, enter your trade enyangu, ogiveemu mu bwangu, tonoonya bingi, tokuba manyazi MACD okupimolete measurement oyinza kugamba oli mu kulongoosa mulwadde. Leeta measuring tape n'oleeta birigi. It is important ekikulu kumanya ki kyonoonya. Okay, God for now go. Mukulu Bashir buli kintu kyonna kikola. Naye ate nze ngamba bw'okalubya embeera jjukira trade stressful. Jjukira omanyi okulinda trade okumala ennaku 4. You are waiting for one trade and you lose it. How do you feel? And you need to also to wait for another 4 days of recovering your loss. So your strategy ebeera mbi psychologically na emotionally. Losing to losing account. You're losing a trade is okay, but losing an account it is not.
kati ebyembi abamu olw'okuba olinze trade okumala ennaku nnya n'oluzinga account kweyo trade emu. So you've waited for 4 days to lose your account. So for gold, I'll be waiting for to take out this liquidity. To Jemweno earlier, this is the last sell candle ndiku 30 minutes, whereby we broke the structure. So if we are coming up again, Jakuba Ninze to retest these, to come back into this order block, taking out this liquidity of selling for a new low. Cheninze na ye esawa zineno rachi kubanga US dollar eri weak. US dollar eri weak, chekizibu rachi gold yachalemye okukkirira ne bogenda ku 4H. It had a good setup because I was looking for gold sales on 4H. Twadde fade inze mu rejection. Where was I? And this rejection yabadde nungi to take a sell. So here ebadde rejecting ze bulungi naye ndowooza ku last minute nekolaki. So if we close, let me go to the 2H maybe to give us a better structure. 2H ekomyewo wano tetuwadde structure, then maybe naye nga tulaba broken structure, tuli mu major zone mu ku 2H already to break in the structure because oyinza ogamba not as good as you'd love it to be. Naye I think we could retest these lows. Yeah. So ku 1 hour ne 30 minutes ebadde eraga structural levels enungi. We had a double top, broken this low. So I think tukomawo mweno area, mweno structural level okulaba nga tu rejectinga kuwana we rejecting ze bulungi mu area of interest. If we fail to break this low to make a lower low from here, like singa tu failing of breaking, singa tu breaking anen nsubira okujja tukole bwetuki to retesting this area, then to continue to make a lower low. Chensubira ku gundi naye singa tu failing ne tujja waggulu, it means we can come into this bogenda ku smaller time frame like 30 minutes. Reason rachi kubanga twandibadde tujja anene, naye reason tuyinza okubanga tusobola okukola ki okurejectingira waneno waggulu kweno. Bituba tetu rejecting dao, then we can reject from here up. So until we break this high, so for gold buys njakuba nize break out here for a continuation, like tujja kuba to break in the structure, then a retest mu any order block eneba anova waneno structure for a continuation chenandyagadde for buys. However, if we don't break there, aneno nangenda kuba nonya sales mu zino areas, then naye kijasinzira ku dollar strength. Tugambye nti if they increase the interest rates, kitegeeza the dollar will be strong. People will sell their gold kubanga bayagala capital by dollar ate naddala more singa interest rates zibeera less than 0.25 oba 0.75, like never action efuluma, that is tomorrow action efuluma by this instead of kyebasuubira zineno ze ziri priced in 2.5 ze ziri priced in. Singa efuluma ngeri less, kitegeeza there is no need to demand for dollar kubanga interest rates ziri wansi kati you can, kitegeeza gold can pump. So awo tusuubira okubreakinga here n'okweyongerayo. However, singa zifuluma nga ziri 2.5, kitegeeza we could see more sales on gold, oba singa efuluma ngeri 2.75, more than what they expect.
we shall see more sales on gold and other US dollar quotes. So kati kitegeeza tuyinza okulaba a push then net selling and naddala fundamentals singa ziba supporting that. I'll be looking for more sales. However, singa zijjanga ziri less than 2.5 less than that, kitegeeza we could see a buy on gold. Tutandika okulaba gold pumps ne stock market US30. So ekigenda okudetermining ebyo byonna tuyinza olabira waneeno. Eno ye major catalyst egenda driving next month interest rates. Tulinayo Fomc, tulinayo ADP next week. However, byonna bigenda kubeera wano nga bigattibwako kinene. Fomc ejja kulaga interest rates. Interest rates zineeno ze zigenda okusembayo ndowooza mpaka emyezi ebiri egiddako. Paka mu September, October, August, paka mu September. Kitegeeza August ne September nga gwako etuddamu okufuna readings za interest rates. So I'll be looking for a rejection here, for a continuation. If we break below, if we break above, sigenda noonya buys until here, unless tukomawo komweno area neera bwemba noonyeza buys waneeno zigenda kuba kudda mweno area if we don't come back into this supply zone here, this interest rate, area of interest. Singa tetukomawo mweno order block oba mweno supply zone before we go lower, kitegeeza singa tukkirira waneeno we tuli waneeno kati ne tukkirira ne tubreakinga ne tulemererwa okubreakinga these laws ne tutandika okulaba nga tukola bwe tuti, then I'll be taking a buy mweno area to retest these highs sinakindi this supply zone, then tulyoke tukkirire kubanga tujja kuba tukoze liquidity. We have more liquidity here. Ebyo bye tujja otunuulira. Naye kati essaawa zineeno kiki ekiddako? I think we could see this mu chart. Guys, mukulu sempozi ng'olina kyoyagala okwogerako. Yanziruseeko dda. Abantu batandise okunzirukako. We shall stop here, guys. Leave a like, subscribe if you're new, sharing with others. Tomorrow we shall be here okwongera expounding n'okunoonya trades. That was the weekly outlook. Tusabe Mukama atuwe plan for your trades and trade your plan. If you don't plan for your trade, you trade anything. But if you plan your trades and you trade your plan, kijja kubeera kyakabi. See you guys. Mwebale kubeerako. Thank you for pushing us. Leave a like, leave a comment. All will be well. See you.